kale mba nirizaako nnyo mwenna abamaze okutwegattako already. Njagala ate otwala obuvunaanyizibwa okuyita n'oyo atanatwegattako ajje ategeere bino. Ntuuse era nga bulijjo Paul Kimbugwe omwanjuzi wamu ku lwa bannange aba UNN Production abateesiteesi ba buli kintu kyonna kye mulaba wano, era tubeebaze kubanga omulimo bakola gw'amaanyi. Olwaleero bw'obanga obaddeko mu production yaffe oyinza okukkiriza kino, naye engeri gy'otabadde era nze alina okukikutuusaako. Olw'ensonga eyo bw'oba otuuse sharinga video oba gilaikinge immediately nga tonnabaako oboolyawo kyokola, tusobole okuba nga tuyiga ate tusobole okuyigiriza abalala. Twagamba nti wano tusomesa basomesa, abasomesa abo ne bavaawo nga bayize ate ne bagenda ne baba nga basomesa abalala. N'olw'ensonga eyo njagala olunaku olwaleero mutaaginge omukyalo ono, kubanga olwaleero ndowooza lwa kumusiima. Yaani si mulala, ye Tina Fierce. Ndowooza emikutu gye gyonna yeyita Tina Fierce 1. Njagadde mutaaginge abamulaba ku mikutu gye gyonna giri Tina Fierce 1. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok I think, also ne YouTube. So abamulaba mwebale, abatamulaba mugende mumunoonye. Olunaku lwaleero tugenda kumusiima. Kyeki baŋŋambisiza nga twakatandika musobole okuba nga mumutaagi ng'akola obulungi asiimwa. Lwaki omuntu bw'oba omulabye ddala ng'akola omulimu mulungi oba tomusiima? Tugenda kutandika programu yaffe ey'olwaleero era mu ngeri ya style tugenda kuyiga ku Federal, kubanga twataddeyo omutwe ogugamba nti why Federalism is the best system of governance for Uganda today. Kansubire nti ekyo mwakirabye bulungi, gwe mutwe gwe twataddeyo. So nga ate bwe twatuuse ku mubala twagambye nti it is important to answer these questions by referring to our history and experience with the federal system of governance in order to ensure that we learn from our past. Ogwo nno gwe gwabadde omubala ogwa programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Kakati njagala weeteeketeeke, tetugenda kumala budde. Olwaleero tugenda kutandikirawo programu yaffe era nga tugitandise bwe tuti. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu olw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera.
kale bwe tutandise programu yaffe ey'olunaku olwaleero era nayo egenda butereevu eri omulwanyi munnaffe, the foreign hero, the federal icon, Jakana Sulaiman Naduli Jr. abadde federal icon. N'olw'ensonga eyo programu eno nayo nga era jjo bwe gwabadde tugimuweereza. Ekibuuzo kisooka ku bibuuzo 5 ebya bagambiddwa mu kipande kye twataddeyo olwaleero nti bye tugenda okubanga tuyigako, era nabasabye buli omu ajje n'ekkalaamu n'olupapula, kansubire nti temubyerabiddeeyo. Era ekibuuzo ekisooka kigamba nti what is the federal system of governance? Buli lwetwogera ku federal tugikompeyaringa n'ekiri awakakati ekya unitary system. Nabaga nti federal nyangu just lwakuba nti tulimu obugayaavu nga bannayuganda, ndooza kiri mu nnono yaffe okwagala okututeera buli kimu ku source. Ffe tulye buli, abamu nno baagala n'okubaliisa, naye bw'obanga ogenze n'obyetaputira oba n'obyetakulira n'otalinda tubikuleetere, waalibadde kati gwasaba ojje wano osomese federal. Nga Tina Fierce sirowooza nti she's one of our top viewer here. No. Naye yeetakulira n'abiraba n'atandika okubisomesa. Naawe nno weewa omulimu okuva kati. Naye nga situnnatandika tulina ekipande wano ekiraga federal government gye twetaaga okukomawo mu Uganda kuba yalimu n'eggyibwawo Obote, netulaga ne unitary government eriwo kati. Kati batulaga nti mu federal system oba mu federal government mubaamu 2 levels of government. Central government oba giyite federal government ne states governments. Era political powers shared by 2 levels of government. The constitution or the federal constitution is rigid and codified. Two different types of law, central plus states laws. Kati obikuddira mbagamba nti federal government erina emitendere 2. Erina ogw'owakati, erina n'egya states. Era bagamba nti obuyinza bugabanibwa wakati w'enjuyi ezo zombi, central ne states. Era ne bakugamba nti constitution ya federal ebeera rigid, tukiyite tutya? Bannange waliwo n'ekigambo ky'onoonya mu Luganda nga tokiraba. Mumpe ekigambo rigid. Rigid kwe gemasando ba banaye munyambe kyeki. Omuntu okuba rigid ndoza kwe kubanga kati tugeze omuntu waga nti oli rigid oba mukono gamu, si bwe kiri?
tovaako kantu okujjako ekko n'enjala. Kakati neeno constitution eba ngumu etakwatwako oba etavaamu kantu oba etamala gakyusibwa and codified eba kwegamba ekintu kikodifyinga mumanyi seefu zino eza ssente nebanga muntu omu amanye ennamba egiggula. Kati neeno ennamba yayo egiggula tugeze kati mu Uganda ebeera 16 kubanga states 16 zonna zirina okukkiriza bweba yakukwatibwako. Era n'ekisembayo eba n'amateeka ga mitendera ebiri, aga central government n'aga states abantu mwe bawangaalira. Ndowooza bye mubitegedde bya federal. Kakati tugenda ku unitary. Naye mukama bannange abantu oba lwaki ebintu kati nga bino bibali ku nnyindo nabyo tebasobola kubiraba na kubitegeera. Kati eno ye gavumenti mwe tuli eya Museveni mwatufugire ya unitary. Onule one level of government, central government oba kiyite national government yerina obuyinza. Political power held by central government only. The constitution is flexible and uncodified. Only one set of law uniform for whole country. Kiki kye bategeeza wano nti eno gavumenti eba ya muntu buntu omu kati nge Uganda bwe kiri eba ya Museveni. Kale oba ne famire ye obuyinza bwonna buba bubwe y'omuntu omu. Constitution yayo ebeera flexible okitwala otya. Ebeera awo nga ngonvu kuba eritwala by'engumu nnyo eri rigid. Kati eno flexible ngonvu nnyo kubanga yajeyiyiza bwakeera ku makya n'atunulamu ng'akyusa. Era ebeera uncodified kubanga bw'aba yekka yagivunaanyizibwako ate aba yeetaaga koodi yaki. Abatali bafumbo mubeera ne password mu simu temubeeramu na password kati ne Museveni. So nga ate eno twalabye tulina okufuna code eziggala constitution which is the 16 nation states ezikola government. Era baga nti amateeka ga mulundi gumu. Museveni bw'asalawo nti ofe ng'ofa, bw'asalawo oyavuwale ng'oyavuwala, tewali walala woddukira. Era ne bakugamba nti mu Uganda yonna oba mu nsi yonna amateeka ge gakola. Tosobola kukyusaamu nti ffe Buganda tukkiriza kino ate nga abanankole bo tebakikkiriza. Kakati kambuuze, bw'omala okuwulira bino byonna gwe omutwe gwo nga Munnayuganda ali wano gukugamba ki? Kale oba anaalaba vidiyo eno kuba bino ebintu biri all over the place. Kyemugamba abo bannabyabufuzi tebabiraba? Lwaki kati balaajana nti Museveni alemedde Bassewanyana ne Segirinya Tabata? Lwaki balaajana nti Museveni asiba abantu essaawa eziragirwa mbu mu constitution ye ne ziggwako n'atabatwala mu kooti?
why mu kifo ky'okumala ebiseera nga musumbuwa abantu, Museveni atutta, Museveni akwata ku constitution, lwaki energy oyo temumussa ku kukyusa system of governance from unitary to federal government? Kale oba mwe temukisobola, lwaki temukisomesa abantu bamwe be mukiikirira bo ne bayisala akajegere? Awo namwe ndowooza ne mufuna obuvumu. Bantu mmwe mulina omusajja ono era mwegatta wamu okubuzaabuza bannayuganda okusalawo battibwe, basibwe, bakubibwe emiggo nga bakuba ente, bavuwayizibwe, basiriwazibwe, baffe buli kika kya ndwadde. Kakati buli kika kya ndwadde bannayuganda be baafuuka abagezeserwako eddagala. Bwe wabaayo erigema Ebola aleetebwa Uganda, bwe wabaayo erya COVID lyonna liyiibwa mu Uganda. Buli kintu kyonna. Kubanga nsi eri mu system eya one man's show. Kale njongera okusharinga video tusobole okubanga tuyiga ate bye tuzze okuyigako olunaku olwaleero. Mu ngeri esinga okutegeerekeka kati tutandise program era nga tutandika n'ekibuuzo number 1. Bino bye bimu ku bibuuzo bye musinga okubuuza oba ziyite random questions. Kati tubikwata wamu ne tugaa nti leero katuleeteyo bwe biti. So federal kyeki? Mu ngeri esinga okutegeerekeka enkola y'obukulembeze ya federal y'enkola y'obukulembeze mu ggwanga erina gavumenti eya wakati eyitibwa federal government oba kiyite central government. Ate era ne gavumenti endala ziyite regional government oba states governments. Naye gavumenti zino zibeera zikolera wamu. Obuyinza bubeera mu bantu mu bitundu byabwe ziyite states oba regions. Era babeera balina obuyinza okwekolera ku nsonga ezibaluma era n'okwekulaakulanyiza ebitundu byabwe nga bakozesa ebyobugagga bye balina wamu n'okwesolooleza emisolo mu kitundu kyabwe. Gavumenti zino ebbiri zikolagana under the principle of separation of power. Kati bwe tugenda mu Uganda wabeerawo central government oba federal government giyite government eya wakati, ate ne government eza national oba eza nation states. Kubanga ffenna tukimanyi nti tulina nation states 16 ze zino. Awo we mulaba mu bracket ezo ze code za states, kubanga abakugu eno batandise okukodinga states zino mu ngeri y'okufuna endagiriro oba kiyite address, mu ngeri y'okufuna number plates oba ezigenda ku mamotoka, ku pikipiki na ku buli kintu kyonna ekigendako number plate. So ng'onookola ku addresses ne number plates z'ebidduka
osooka kukodinga bitundu oba kiyite abbreviation naye ndowooza olulimi lwa codes lwe lujja okuba olwangu. So bw'olaba SCL NFS omanya nti eyo Acholi Nation Federal State. Bw'olaba AKL NFS omanya nti eyo Ankole Nation Federal State n'ebigenderako oba n'ebirala. So osobola okuka screenshotinga n'obyekkaanya. Naye nga bino byonna biri due I mean biri gundi okukakasibwa olukiiko nga lutudde zino zonna ffe kye tukola kwe kuleeta we mutandikira oba bannayuganda we batandikira okuteeseza. N'olw'ensonga eyo kati buno obusembayo bwe mulaba Ruoti Omugabe ako kalisiti kakulaga states eziri monarchy n'ezitalina oba n'ezitaliza monarchy, ezirina bakabaka baba kulembeza ab'ennono n'ezitalina, era ewatali wabeerawo nnaani, ewali abeerawo erinnya lye lye bamuyita. So kati nga bwe mbagambye e Uganda government ey'owakati ebeegabana obuyinza ate ne national states oba nation states zino ezikola government yeyo. Ensonga endala enkulu eri nti obuyinza obubeera mu bakulembeze oba nation states oba regions tebubeera delegated power. No. They have full power. Era nga bwe tujja okulaba mu maaso awo. In the most basic sense, federalism is a national system of governance in a country which one central government for the entire country and several regional governments. Kansubire nti ekibuuzo ekisooka kitegeerekese bulungi. Bwe kiba tekitegeerekese eyakibuuza ddamu obuuze era tujja kwongera okunnyonnyola. Now, ekibuuzo ekyokubiri. What does the central government do under this type of arrangement? Government ey'owakati erina mugaso ki oba ekola ki wansi w'enkola eno eya federal? Government ey'awakati yekola ku nsonga z'eggwanga okugeza ng'ebyokwerinda, ebyobutuuze, ensonga ezikwata ku nkolagana y'eggwanga n'amawanga amalala, ebyempuliziganya, amasannyalaze, enguudo eziyunga states ku state oba eziyunga eggwanga erimu katugeze Uganda, Buganda n'eggwanga erya Busoga, ezo ze tuyita major roads. Government yezivunaanyizibwako. Si zokka n'enguudo eziyunga eggwanga ku mawanga amalala, tugeze oluguudo olugatta Uganda ku Kenya, oluguudo olugatta Uganda ku Tanzania oba Rwanda oba Sudaani. Si kyokka ebiyiriro by'amasannyalaze
enguudo z'eggaali y'omukka, ebisaawe by'ennyonyi, ebijjukizo by'eggwanga, ate n'ebyobugagga by'eggwanga eby'omu ttaka. Si byokka, era ne policies ezikwata ku ggwanga lyonna. So, the federal government has control over national matters like defense, citizenship, foreign relationship, telecommunications, electricity, interregion highways, dams, railway networks, airports, national monuments, and natural resources, and other such overall national policies. Ekyo ekibuuzo tukivuddeko era kiwedde tukimaliriza. Ekibuuzo ekyokusatu kyabadde, what do the regional governments do under this arrangement? I mean under this arrangement. Ekivuunulwa nti ate gavumenti zino eza state oba state governments oba regional governments zo zikola ki mu federal oba zina buvunaanyizibwa ki mu federal? Ate gavumenti za regions oba nation states ze zikola ku nsonga ezikwata ku regions zaabwe, okugeza amasomero, ebyobulamu, enguudo ezisangibwa mu states, ebyobuwangwa, ebyettaka, ebyempeereza ebyomu kitundu, okubaga plans ez'okukulaakulanya ebitundu byabwe, okukola local economic policies n'ebirala. Njagala ojjukire nti buli kitundu kirina ebyobugagga byakyo. Kati kibeera kintu kya kwewusa okulaba nti ate federal government oba central government yekola economic policies era ne development policies ate eza local regions oba eza nation states. Kati kino kye kizibu unitary government kyebeera nakyo. Nga gye tulina kati ya Uganda. Okusinziira waggulu ne bateeseza ebitundu gye batali, gye batabeera, era ne babakolera policies. Kino kikyamu. Kati this is the reason why regions will remain underdeveloped in Uganda. Yadde nga regions ate mulimu ebyobugagga ebifumbekeddemu biyitirivu. Njagala otunuulire regions zonna eziri mu Uganda. Singa buli region oba nation state yeekolera ku nsonga zaayo, Uganda musobola ekinene nnyo kugiwa myaka emeka ng'emaze okuva mu nvuba gy'erimu kati. Sirowooza nti gisukka ena. Tumi nze ng'alabyeko federal gye zikola oba ensi eziri mu federal. The region governments oba nation state governments take care of their matters in the particular state or regions, like schools, health service, feeder roads, cultural land,
local services, local government, local development plans, local economic policies, etc. Muwulira obuwoomi bwa federo. Omuntu atayagala federo, omuntu atayogera kati ku federo, mumulangirireko ekyokuba omulabe wa Uganda. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. What is the objective of federalism? Bigendererwa ki oba miramwa ki egya federo? Omulamu omukulu oguli wansi w'enkola eya federo eri nti abantu abasangibwa mu bitundu byabwe era eyo mu bitundu byabwe gye bawangaalira be basobola okubeera abasaala okumanya n'okusalawo ku nsonga ezikwata ku bitundu byabwe. Gavumenti zino ez'ebitundu ze tuyita state oba states oba regions zibeera n'obuyinza obw'obwebange okusalawo ku nsonga ezikwata ku bitundu byabwe. Eno y'ensonga lwaki nabagambye nti powers in the states governments is not delegated power but full powers. The primary philosophy under this system is that it is the people in the various regions, states or provinces of the country who are best suited to determine affairs of that state, region or province. The state governments or regional governments or provinces are given autonomy to decide their regional affairs themselves on the terms that best suit them. Wulira obuwoomi bwa federo. Bannanga atayogera ku federo mu Uganda kati mumulangirireko ekyokuba nga ye mulabe wa Uganda asinga ne Museveni. Kuba ye Museveni tasobola jagala kubanga si munna Uganda. Naye kakati bano bo bannaffe abeyita banna Uganda kiki ekibaganya okutembeta federo eno? Bali badde kati bazira dda ne parliament ne bagani no tetuddamu kukola any activity ya ggwanga lyaffe mu nkola ey'obwannannyini eya mwami Museveni emanyiddwa nga Unitary system of governance. Twagala system of government ey'abantu banna Uganda. Kitegeeza yeewa obuyinza amawanga 15 buli limu okwesalirawo ku mateeka agalifuga, ku by'obugagga byagwo, amasomero, ebyobulamu, which is federal system of government. Katugende ku kibuuzo ekisembayo ky'ekyokutaano. Has Uganda ever been governed under a federal system of government? Uganda yali ebaddeko wansi w'enfuga eno eya federo? Kituufu
Uganda yali ebaddeko mu nkola ya federal. Uganda yali mu nkola ya federal era ng'erina federal states zino wammanga. Mumpulirize bulungi. Ankole, Buganda, Bunyoro, Tooro ate ne Busoga. Eyalina semi-federal. Kuno ssaako ebitundu ebirala ebyalina obutaka kiyite chiefdoms. Yes. From the very foundation of the country, Uganda was a federation of the kingdom states of Ankole, Buganda, Bunyoro, Tooro, the territory of Busoga, and the other non-kingdom states that make up the rest of Uganda. Federal as the solution to Uganda's misrule. And why federalism in Uganda is not out of context. It is natural. Oyinza okwagala okumanya lwaki kiri bwe kityo. Nja kuwa ensonga esooka. Munsaasireko. Ensonga esooka lwaki federal ya Uganda erinakyo. Ngenda kusooka nkuwe mu bufunze lwaki federal yenkola esaanidde Uganda mu mbeera Uganda gy'erimu kati. Ekyokubiri, nziremu nkubuulire misconceptions kiyite ebintu ebitegeerebwa ekifuula nnenge naddala mu nkola ya federal ate naddala e Uganda. Ekyokusatu, ate nkulage nti okuleeta federal mu Uganda is not fitting a square in a circle. No. It is fitting a square perfectly in a square or a circle. Perfectly in a circle. It is natural. Now, answer to theme 1. Njagala owulirize bulungi. Okusookera ddala, ekigendererwa kya demokolasiya oyo gwe twogerako e Uganda, gwe tulowooza nti tulina, kwe kulaba ng'abantu balina eddoboozi mu ngeri ki gye bateekeddwa okulemberwamu. Bannayuganda balina eddoboozi mu nsonga eno. Twebuuze. Bannayuganda balina eddoboozi mu nsonga eno. Kino era kireeta ekibuuzo ekirala. Naye enkola eno eya demokolasiya ekola etya mu nsi ng'abantu babeera mu bitundu bya njawulo mu ggwanga limu era ng'eggwanga lino likolebwa abantu abalina enzikiriza ez'enjawulo, obuwangwa obw'enjawulo, oba nga boogera ennimi za njawulo. How?
kambabulire mu nsi nyingi amawanga mangi era abantu yadde banjawulo basobola okubeera awamu era n'okukolaganira awamu yadde banjawulo mu buwangwa oba mu nzikiriza era nga boogera ennimi za njawulo. Abali mu Canada musobola okutujulira, abali mu America, abali e Germany, osanga bano boogera lu Mexico, osanga bano boogera lu Spanish, osanga bano ninga they are living together in harmony. Mu mawanga nga gano abantu bano enjawukana zaabwe bazimalawo na kulonda mu kiseera ekigere bakyuse obukulembeze oba singa wabeerawo ensonga yonna eyeetaaga okukolebwako ng'etwala eggwanga mu maaso ensi eno eteekateeka akalulu ak'ekikungu akayitibwa referendum. Naye singa enjawukana zino zibeera teziri ku nkola yokka kiyite policy obanga ebitundu ebimu binyigiriziddwa abantu ab'olubatu obanga ebyobugagga by'ensi ebiri mu bitundu ebyo abantu abali mu bitundu ebyo tebabifunamu obanga omukulembeze alina obuyinza obw'okukola byonna ng'abantu tebalina mukono mu kusalawo ku nkola ki gye balina kukulemberwamu oba nga demokolasi atyoboddwa oba ng'okulonda kutyoboddwa oba kufutyankiddwa oba ng'abantu bonna bakunumukira mu kitundu kimu olw'embeera oba olw'okubeera nga we wali social amenities oba ebitundu ebirungi tugambe oba nga mwe muli ebintu ebirungi tugambe nti amasanyalaze, emirimu, enguudo ennungi, masomero amalungi n'ebirala. Ekireka ebitundu ebirala nga biwagamye emabega nga bwe kiri e Uganda kati nti buli muntu addukira kati Buganda addukira Kampala kuba yeeri buli kimu. Enkola yokka esobola okukendeeza obuyinza bw'omufuzi ono okukola bino era n'enkola gy'afugiramu abantu olwo basobole okwenyigira obulungi mu nkulaakulana y'eggwanga lyabwe okuviira ddala mu bitundu byabwe yonna gye basibuka basobole okubeera mu mirembe n'obwenkanya abantu basobole okuganyulwa mu by'obugagga bye balina mu kitundu kyabwe naddala human resource kubanga basinga mu Uganda tutunulira bya bugagga bya mu ttaka naye ekisinga byonna kambabuulire ekintu ekisinga ebyobugagga ebyo byonna bye muwulira mafuta simanyi golodi simanyi kopa simanyi kobolti simanyi mabo ye human resource kubanga abantu bebakozesa oba bebakozesa ebyobugagga bino era bebalambika enkola ku byo kiyite management n'okukulaakulanya ebitundu byonna eby'eggwanga okutwalira awamu ebeera nkola
oba ebeera enkola entuufu ebeera ya federo. Kuba kakati Uganda mugiraba, the whole 16 states nga bwe muziraba. Buganda yeganyulwamu yokka. Kubanga all human resource eyali badde eri mu states endala yenna ali Buganda. Obasanga bavuddemu kati mulabe abaakafa wano juzi. Eri tumwine. Mumujjukira. Amaka mwagalaba ge bamuteeka mukalo oyo ye yabba mabbe. Katugende ku lokeeki. Yezimbira. Era enju yali mpya. Avairi eri akyoli musajja wattu. Naye ate azimbye Kampala. Akyoli bamutwala omuzika nga yo waliyo busiisira. Mwala bolanya. Amatiri bono agazimbye Muyenga. Yagenda okujjukira okuzimba eri nga n'akadde k'enkomerero yeekavuze. Era enju yaleka tagimaze. Tetumanyi bweri kati. Mulowooza kiva kuki? Bwe bukulembeze buno bw'ekisiru obwobote ne Museveni okuddira okosa kisisitimu kyabwe kya Unitary okuŋŋaanyiza awamu abantu basobole okuba controllinga, basobole okubafuga. Kubanga you can imagine nga ensi zino zonna 16 zenkanankana omuntu asobola zikontrollinga atyo. Naye mwenna abakuumira Kampala, mwekalakasiza Kampala, era bwagiggala muba mulina okugenda ku maviivi. Kubanga human resource y'eggwanga lyonna weeri. Bali ab'omu kyalo balindirira bantu baabwe abali e Kampala okubaweereza akasente. Kitegeeza bwe baba tebakola ab'e Kampala n'eri mu kyalo waba switched off. Awo dictator baba maze. Ekyokubiri, era mu ngeri y'emu singa eggwanga erimu linyigiriza amawanga amalala nga bwe kiri mu Uganda, era nga ne identity y'amawanga gano egenda ezaawa, nga kati Museveni bwagaana abantu okweyita Abaganda, bwagaana abantu okweyita Abakyoli, bwagaana abantu okweyita Abasoga, kubanga bano basookera ku bitundu. Tayagala kuwulira muntu ayogera Busoga oba Bugisu oba Bukeddi, ayagala bayiteyo mu Eastern region. That is killing people's identity. That is killing national identity. Si kyokka oba ng'eddembe ly'abantu abamu olw'okubeera ng'eggwanga lyabwe siri eriri mu buyinza lirinyiriddwa nga kati era Museveni bw'alinyiridde amawanga amalala. Si yekka, nabaga nti Unitary abeera mu buyinza ly'eggwanga erisula ku busozi obukola Kampala. Kuba be baba n'emmundu. Kati mmwe abalala mulina kulindako bano bave mu buyinza. Naye ekibi nti bano bwe bava mu buyinza abazzeemu abakolako revenge olw'ebyo bye baba bamuyisaamu. Mujjukira abalango bwe bavaamu abanubbi ne bajja n'abakakwa West Nile ne batulugunya ate bali abaki abalango n'abakyoli, kuba abalango n'abakyoli babeerawo ndooza mu kiseera kyekimu. Naye abalango abakyoli tebaali bamativu era ne bawamba abalango bwe baali bakomyewo ate mu buyinza. Kati abanankole nabo bwe bajja ate ne batandika okutulugunya abalango. Mwalaba olutalo abakyoli, olutalo lwe bateeka ku bakyoli kubanga be bajjawo. Kakati kitegeeza nti engeri yokka ey'okuwona okukolebwako revenge eggwanga eryo kati lirina kukolerera kintu eki, kwekuumira mu buyinza.
so si kukulaakulanya ggwanga, kubanga batya nti bwe tuvaawo tugenda kuyisibwa bubi, bagenda kututulugunya kubanga naffe tutulugunyizza nnyo. Kati you can imagine abakyoli oba abalango batulugunyanga bakyoli bokka. Maybe oba n'abanubbi bwe bajja besijjukira bo nti oba balina gwe batulugunya. Kaakati mubalirire banno abaliwo baate batulugunyizza mawanga gonna. Kati just imagine the revenge. Singa omuntu yenna akwata power kati mu Uganda mu nkola yemwene muwa obuyinza okurevenginga. Kyovolaba nti bano abantu be baali badde kati bayimbirira Federo n'okusinga ffe, kubanga kyekyokka ekibataasa. Naye singa omuntu yenna ajjera n'akwata obuyinza mu ngalo ze nti yalagire ofe n'ofa, muyinza okulaba amawanga agamu ku ago 16 agakola Uganda agava ku map, naye ng'oluusi bafiiridde na bwemage. Oli yeebikka oba yeetimba identity yaabwe nga sina munnaabwe. Kati amawanga agali mu Western region nga Museveni bw'agiyita, nze ngamba mmwe mwali badde abasaale kati ku kigambo kya Federalism, system of governance, kubanga emalawo okuwoolera eggwanga. Tewa muntu yenna buyinza kuwoolera. Si byokka ebyo, oba singa era eggwanga libeera mu katyabaga oba lirengera akatyabaga k'entalo z'amawanga oba ez'eddiini akabindabinda, olw'okubeera nga eggwanga erimu oba amawanga agamu ganyigirizza amalala, era eddagala libeera limu lyokka, nkola eya Federo. Ekyokusatu, era singa abantu bano ab'enjawulo babeera n'engeri oba enneeyisa ez'enjawulo oba obuwangwa obw'enjawulo. Tugeze, abasiraamu baagala sharia law yebeera enkola, naye ate ng'enkola oba ng'enkola ey'omugotteko giyite Unitary ebaziyiza, oba ng'eggwanga erimu lisekitiibwa mu mpisa emu. Tugeze okukyala ewa Nakakande, mubamanyi abakyalayo oba eggwanga erikyala ewa Nakakande, naye ate ng'enkola ey'omugotteko eya Unitary tessa kitiibwa mu buwangwa buno, obanga eggwanga erimu lyagala okutobeka enkola yaalyo ey'obuwangwa mu ddiini yaalyo oba okusomesa abaana baalyo mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa, enkola entuufu esobola okuleetawo ekyo ebeera ya Federo, esobola okukolera abantu ab'enjawulo nga basangibwa mu bitundu bya njawulo eby'eggwanga naye nga bali mu ggwanga limu. Kansubire mu ebyo ofunyemu lwaki Federo yeesaane Uganda. Kati nsaba okuddiramu mu bufunze nga sinnaba kuddamu kibuuzo kyo. Federo yeesaane Uganda. Ekisooka, obuyinza obw'okukulembera eggwanga buli mu mikono gya muntu omu, ate abutyobodde. Yani Museveni
ekyokubiri abantu tebalina mukono mu kusalawo ngeri ki gye balina kukulemberwamu kubanga okulonda kwafuuka kiguumaaza. Ekyokusatu abantu bangi beekuumidde mu kitundu kimu ne baleka ebitundu ebirala byonna nga biwagamidde emabega mu nkulaakulana. Mugendeko e Busoga eyo mulabe ekiriyo, mugendeko eyo yonna mu mambuka ga Uganda mulabe ekiriyo, laba ekiriyo Kalamojja. Abakulembeze bonna be baalonda bali Kampala, beewuuba mu ntebe zino ezeewuuba, embuto zikomye eri, naye bali abaabalonda bo bafa njala. Ekyokuna social amenities oba administrative offices ez'eggwanga zonna ziri mu kifo kimu. Kampala kye kibuga eky'ebyobusuubuzi, commercial center. Kampala kye kibuga eky'ebyobufuzi, political hub. Kampala kye kibuga eky'amakolero, industrial center. Kampala, it is Uganda's heaven. Can you imagine? Ku nsinga zino ezirina ebyobugagga ewaabwe ebitonya mooli, ebibuga ebirala byonna biwagamidde emabega. Yadde nga we twasomera ffe, simanyi mmwe, baatubuuzanga industrial city in Uganda, ne tuddamu nti Jinja. Kati we twogerera Jinja is an industrial museum. Twagendanga okulambula Ekirembe mines oba Ekirembe copper mines abajjukire Kasese. Simanyi oba abato abali wano bamanyi nti waliyo ne Kirembe copper mines. Kati tusobola okugiyita Kirembe museum. Bwetabeeranga nayo yafuuka mass graves. Tujja kunoonyereza tulabe, nja kubabuulira. Ekyokutaano, leero we twogerera e Uganda waliyo eggwanga erigenda limeruka okusaasaanya identity y'amawanga amalala. I mean okusaanyaawo identity y'amawanga amalala mu bugenderevu. Enkola eno erabikira mu biwandiiko ebikulu eby'eggwanga nga passport abazifuna ennaku zino. Mu ngeri y'emu obuwangwa n'ennono z'amawanga gano zigenda zizikirizibwa nga kati n'okweyita kye bali amazima gwafuuka musango. Eggwanga erigenda maaso nga likola ekyo mulimanyi lye ly'Abannalwanda abawamba Uganda. Nabagamba nti Museveni ne Kagame be bantu abasingayo ku nsi ya Mukama okubeera against identity. Era baakiteeka mu bantu baabwe olw'empaka e Rwanda. Tosobola kweyita Mutuusi oba Muhima, oba Muhutu oba Mutwa, olina kuba Munnalwanda. Eggwanga muliraba lye baasitula ne baleeta ne Uganda ne balissa mu constitution. Kati mwe babadde beebuuza nti Abannalwanda baba bava Rwanda. Nedda, Abannalwanda baalifuula ggwanga ne Rwanda bwe kiri. Kyova olaba lye baaleeta mu constitution tebaateekamu Batuusi oba Bahutu, baateekamu Bannalwanda.
Ekyomukaaga, okweyunga ku ekyo kye mmaliriza kino kireese obusosoze mu mawanga ate n'okweraba ng'abalabe b'abalala. Siri mulanzi, siva mu maka ga balanzi, era sirina muganda wange yenna mulanzi. Ate era n'akyogerako si yakireeta, n'ekibi kigwana wala. Naye ng'okunyigiriza amawanga agamu kukyagenda mu maaso n'omupango ogw'okusaanyaawo oba ogw'okugasaanyaawo, nga tekiyimiriziddwa bunnambiro. Kino Jakana kyabadde ng'ayogerangako, nange ndabira ddala ng'olutalo okusinziira ku mawanga kiyite genocide mu nsi yattu Uganda lubindabinda. Kankikomyawo, nange tebankima naye nga nkyogedde. Now answer to themes 2 and 3 mwabatandise programu eno. Wabula ensonga esinga obukulu eri nti Uganda yakola dda oba Kabamba ggulu yagitondera ku nkola ya federo, kubanga buli ggwanga oba buli bantu ba lulimi lumu oba ab'olulimi olumu oba eggwanga erimu, mwattu basangibwa mu bitundu ebyabwe, era osanga nga n'abantu ab'enzikiriza emu basangibwa mu kitundu ekimu nga bakola ka group kaabwe akatono. Okugeza Abaganda obasanga mu Buganda ate era boogera Luganda, n'empisa ennono n'enneeyisa yaabwe nga ya Kiganda. Naye ate mu Buganda era osangamu ebitundu ebimu nga birina federo eyabyo ey'obugulupu buli bw'eggambye obutono. Okugeza Butambala, waliwo wanaava e Butambala. Luweero ojja kusanga nga Bayisiraamu bangi nnyo. Mwali mukimanyi nti Luweero oyo yaliwo Abasiraamu bokka. Museveni ye yabatta. Nze kitange yanyumizanga nti Luweero yali ajjudde Bayisiraamu aba UPC, naye Museveni yatta Abasiraamu e Luweero n'alekayo Haji Nadduli na Haji Sebirumbi bokka. Jangu ewaffe e Buddu ojja kusanga Bakatoliki. Wali mutuuseeko ekyannamukaaka oba muwulirayo ekyannamukaaka eyo ekyannamukaaka tomala gagenda n'oliira ku buli sowaani. Gwe Omusiraamu bw'okyalangayo siba essowaani eyiyo ogende nayo oba ekikopo, era bw'ogendayo ojja kusanga Bakatuliki nga be bavuluuja. Kale ojja kusanga nga Abanankole bali mu Ankole era nga boogera Lunankole, Abatoolo nga bali Toolo boogera Lutoolo, Abakyoli nga bali mu Akyoli
boogera lukyoli n'amawanga amalala bwe gatyo ate era nga buli ggwanga lirina identity yaalyo n'obuwangwa bwalyo kwe kugamba awatali kuwannaanya federo ya Uganda ya butonde. It is natural by design. Okulwanyisa federo mu Uganda kubeera kulwanyisa nature. It is opposing nature. Opposing federal in Uganda is going against the nature. Is going against the natural design of God. He willed Uganda to have when he created the world. Tusobola okulwanyisa obutonde kambabuulire tusobola okulwanyisa obutonde naye tetusobola kubuwangula. We can fight nature but we cannot defeat nature. Federe genda kujja mu Uganda oba mwagala oba temwagala kati olina kwepositioninga right now. Naawe onyumize bazzukulu bo nti nali kituntundu kwabo abalwanirira enkola eno eyatondebwamu Uganda okuzzibwa mu nkola. Kakati kambabuulire kino kireeta ekibuuzo ekirala kati singa abantu b'eggwanga erimu babeera ne bannaabwe nga bali busukka bwa nsalo y'eggwanga eddala federo kino ebeera ekikola etya? Mujjukira kino ekibuuzo kyabuuzibwako wano muganda waffe Faziru Mayanja. Kugambye waggulu nti kya mukisa mulungi federo ya Uganda yeekola dda kubanga Katonda ye yagitonda bw'atyo tewali yagikola kubeera bw'etyo. Federo zonna walala gye ziri bakakaatikayo nkakaatike bonna babeera baggwanga eri naye ffe tulina amawanga 16 nga gonna ganjawulo galina ennimi galina obuwangwa galina ennono era galina n'empisa nga byanjawulo ate nga federo ekyo kyetegeeza. So federo ya Uganda abagirwanyisa balwanyisa mateeka ga butonde, natural laws. Yes. Naye ate mu ngeri y'emu oba olya kya mukisa mubi nti federo ya Uganda yeekola dda awo we mbasaasirira abagirwanyisa kuba singa ebadde teyakolwa dda nga Katonda si yagitonda nga tukakatikankati nga tukakatikankakatike singa na wano weetuli tuyimiriddewo twogera never naye balinamu akafansonyi kuba nabo bakimanyi. Kati kino kireetawo misconceptions entaputa enkyamu ku federo mu bantu abasinga obungi batya balemererwa okwawula eggwanga oba ensi kiyite state oba nation ku ggwanga tribe. Lwaki? Kubanga amannya ga statism ate gasinziira ku mawanga agasangibwayo. Lwaki? Kati kituzaayo ku nsonga nti federo ya Uganda ya butonde. Kati nsaba oyawule eggwanga ensi
oba kiyite state oba nation obyawule oba okyawule ku tribe oba okyawule ku ggwanga tribe. Bannayuganda wano wokka we wabasumbu wakati yawula eggwanga ekitegeeza nation oba state oba region oba province ku kigambo ggwanga ekitegeeza tribe. Sijja kwogera ku misconception endala nga nti federo ya Buganda. Ekyo mwanyinaffe Tina Fierce agenda kikaatiriza. Federo eyawula mu bantu. Ebyo bya bulimba. Tina Fierce tugenda kumuwulira bw'anaaba tabikaatiriza oba nga tobitegedde nga bikugamba. Kale tulikolayo programu olulala tubyogere oba tubinnyonnyole. Katugeze kale kambawo ekyokulabirako katugeze omukyoli ali Uganda, ali mu Uganda naye ne yeesanga nga waliyo ab'eggwanga lye abali e Sudaani. Eno federe mulekawa kuba mujjukira Faziru Mayanja kyali kimutawaanya kino. Twagambye jjukira nti federo y'abantu abali mu ggwanga eryo, isn't it? Federal territories of jurisdiction tezijja kumulumba mu Sudaani gyali. Era nga ne federo ya America oba ya Canada oba ya Japan, I mean ya Germany, Japan, bwetasobola kulumba mu Japan oba mu America ali mu Uganda. Wabula oyo mukyoli ali mu Sudan aganyulwa mu nkola eri eye Sudan. Kakati omukyoli yekaganyulwa mu nkola ene ya federe bweba eri mu Uganda yoyo agwa mwakyoli oba yasigala mwakyoli state oba mwakyoli nation federal state. Nsaba nnyo essira Munnayuganda yenna oliteeke ku state so si ku tribe. Oli yagamba Mulangira singa wabeerawo abanankole naye ate nga basangibwa mu state ya Buganda, ekisooka bano ensalo zaabwe zaasalibwa mu Buganda mu ngeri nti waliwo n'Abaganda abali mu Ankole oba beesenzaayo bwesenza. Bwe babeera nga beesenzaayo mu Ankole, mu nkole ya federo tebagobwa. Mu Buganda naye bwe babanga tebagobeddwa abanankole bano mu Buganda abasangiddwa mu Buganda mu federo nga tubalabira ddala banankole of course, eriyo n'Abaganda abali mu Ankole nga beesenza kuba batugambe Bunyaluguru eyo bangi nga basangiddwa mu Ankole nga beesenzayo mu nkole ya federo.
tebagobwayo naye olw'okubanga si bayindiginansi beeyo tebeenyigira mu byabufuzi bya Buganda. Oba oli awo singa baba bakubwenyigira mu kibeera kizibu. Olina okubaawo nga waliwo emitendera awo egy'abajjajja bajjajja baabajjajjaabo. Ne bwe babeera mu Buganda tugeze Abanankole, Abasoga, Abakiga babeera balina okugoberera empisa n'ennono eza Buganda State. Singa babeera baagala okwenyigira tugeze mu byobufuzi babeera balina ate kuddayo waabwe okwanguyirwa ne babalondera eyo bwe baba babalonze. By the way, kati mulaba nti state eforcinga abantu naturally okuddayo waabwe gye bazaalwa. Naddala nga balina bye baagala, kubanga ffenna mukimanyi ne bw'ogenda kusaba passport baga addayo ewammwe ogende ku erosi kumuluka kugombolola otuleetera amabaluwa. Kati tekikolewa mu bubi naye baba baagala omuntu anaalumirirwa omukulembeze yenna nga muntu wa kitundu ekyo era ajja kukirumirirwa. Kati banaateera balina okubeera nga gye basula oba eyo gye balaze okwesimbawo nga gye basula era nga balina obutuuze bwayo. Kakati weerabe mu kattu olina obutuuze bwa Nkole ng'oli Munankole, kubanga that is nakyo olina okuba yewammwe. Naye ate tolinaayo, tosulayo, tobeerayo. Kitegeeza abatuuze tebajja kukulonda. Kati ne bw'onoova eno e Buganda ogenda eri nti basooke bakulondera eno odde oweerereza eno, ate ebintu byonna by'olina okuweererezaamu administratively wise biri mu Nkole. Kakati awo olina kusenguka oba ebyobufuzi okubyenenya osigale ng'oli musajja wa Kabaka mu Buganda oba omuzaana we. So mu nkole ya Federal tugenderera oba egenderera bantu okudde waabwe bakulaakulanye waabwe okusinga okwekuumira mu kintu ekimu oba mu kitundu ekimu eky'eggwanga nga kati bantu bwe bafumbekedde mu Buganda. Nkubuulidde teri akukaka osobola okusigala e Buganda naye ebyokukulembera byerabire. Yensonga lwaki twayogedde ku human resource as the best resource. Naye muli mu Buganda mutuumyemu n'ebitundu eby'amawanga gammwe. Otuuka mu kitundu ne baga nti awo kifumbira, awo mu Kinnalwanda, awo mu Acholi quarters, awo mubimanye ebitundu ebiri mu Kampalong, simanyi mu Kisomali emukono. Okweyunga ku mawanga agamu agasangibwe busukka nsalo, Federal ejja kuteekawo enkola eya homecoming ng'eyita mu kukulaakulanya ebitundu. Abamanyi programu ya homecoming eyo Ghana ekola,
ate ikoze bulungi. Mukole ku research. Kati mazima lwaki omuntu yandisuze mu Kampala ku kapolitika 3-2 ng'ewaabwe wagazi era nga waliyo byonna ebyetaagisa nga bwe yandibisanze Kampala oba nga bwe biri e Kampala. No one can accept that. Ensonga endala era nga bwe nagambye nti kyamukisa mulungi oba mubi nti federo ya Uganda eri nakyo. Waliwo neyabuuza lwaki tususuta federo nga kabaka ali mu buwambe. Eno misconception esooka gy'alina ono kwe kulowooza nti federo ya Buganda. Kiri kye nabagambye tina fierce kyajja okwogerako ennyo. Kyamukisa mubi oba mulungi nti Uganda's federo is natural. Esimbye ku states oba nations naye ate nga states zino zikolebwa tribe. Ate nga tribes zino abakulembeze ab'oku ntikko bebawa ebitiibwa olw'obuwangwa. Kale kino kireetawo obutategeera bulungi federo n'okugisiiga ku bakulembeze b'ennono. Ekyo si kituufu. Buganda yekka si yerina omukulembeze w'ennono. Nabalaze states eziwerera ddala ezirina abakulembeze b'ennono. Kanzibalageko wano mugyewo obulimba obwo. State esooka Acholi nation federal state erina omukulembeze waayo w'ennono ayitibwa Rot of Acholi ye David Onen. Oba Achana oba Ahana owokubiri. State endala Ankole erina omugabe ye John Patrick Balijje Ntale ow'omukaaga. Buganda just kituntundu nayo ku state ezo ba ku nsi ezikola Uganda ezirina abakulembeze b'ennono. Ate nno Buganda yangeri nga siiti erina kabaka wa Buganda Mutebi owokubiri Ronald Muwenda. Erina omukulembeze w'ennono y'abakooki Apollo Sansa Kabumbuli owokubiri. Erina Isa Baluuli ovu Baluuli Constantine Mutyansozi mwogeza oba mwogezi butamanya. Mukulembeze w'ennono erina mukulembeze w'ennono ow'Abanyala Saabanyala ovu Banyala Beka Kimeze Mpagi Byarufu. Si yokka Bugisu abadde batakimanyi erina umukuuka of Bamasaaba Bob SK Mushikori. Si yekka erina omukulembeze w'ennono w'Abakuusu naye asangibwa mu Bugisu Nation Federal State ye Joseph
Washtaya Kanyanya. Kati abaffe mbuuza lwaki abantu balowooza nti oba oliawo federo ya Buganda yokka nga tulaba amawanga amayitirivu amalala kwaga gakola Uganda nago galina abakulembeze b'ennono. Bo mwali mwogedde nabo oba mwali mubabuuzizza nti mwabaffe mwagala federo oba temwagala federo? So si bokka bwe tuvaako tugende nsonyiweko katono. Bwe tuva e Bugisu tugende e Bunyoro, balina omukama ovu Bunyoro Solomon gafa busa igulu. Si bokka waliyo Bukedde Nation Federal State, eno nno musangibwayo nayo obwakabaka bwa mirundi ebiri oba abakulembeze b'ennono ba mirundi ebiri. Kwara Adola of Chabadola of Jopadola, Moses Stephen Owol, waliyo n'owabagwere amanyiddwa nga Ikumbanya of Bugwere, Godfrey Wayabire. Si bokka waliyo Busoga, Kyabazinga of Busoga, William Wilberforce Gabulana Diope. Si yekka waliyo Lango, ono ye Woni Nyachi of Lango, Yosam Adul Ebi. Si yekka waliyo Lwenzori, eno nno naye eriyo bana, I mean eriyo basatu. Omusinga of Lwenzururu, Charles Wezire Mumbere, Irema Ngoma asooka. Waliyo Mukama of Busongola, Ndawulo wokubiri Imara Kashagama. Waliyo Omudinja of Bwamba, Martin Ayongi Kamya. Tugende Teso, waliyo Emolimolu of Iteso, Paul Sunday. Toro, Omukama of Toro oyo Nyimba Rukidi owokuna. West Nile, eno nno eriyo nayo basatu. Ruoth Ubim of Alul, Philip Olaka Rauni owokusatu. Waliyo Tebiz of Kebu yu ye Ephraim Waringu Kebi oba Kebi. Ruoth oba Ruoth Jacob of Jonam, Charles Ombidi Kwonga. Bano bona bakulembeze banono. Kakati bana Uganda, eyo misconception mujijjawa egamba nti federo ya Buganda oba ya Baganda bagala kabaka
wa Buganda yaba atufuga. Kakati ate bano bonna bakabaka bano bonna bakulembeza ate bayinza okuwaayo bwakabaka bwabwe eri kabaka omu. Muleme kubuzaabuza bantu bannaye, mukole research. Bwe muba temusobola mujje wano mukowoole bannamwe bajje basome bayige ebintu bino babitegeere. Si bano bokka, waliyo ne states nga zirina abataka betuyita ba chiefs oba ezitalina. Zino zonna zijja kuweebwa omukisa zironde asobola okuzikulira naddala mu mpisa zaabwe n'ennono n'obuwangwa. Bannange munsonyiwe, nandazze nnyo. Simanyi oba ekibuuzo oba ebibuuzo mbizzemu bulungi. Singa yabuuza oba abaabuuza bonna babeera bategedde, olwo mbeera ddala mbyanukudde bulungi. Naye era tujja kwongera okuttaanya ensonga eziwerako ku Federal Revolution of Uganda. Wabula wano wennyini njagala munzikirize ntwale ate omukisa guno okusiima omukyala mu bakyala, yaani Tina Fierce. Nabagambye mumutaaginge bw'aba gyali. Tina akoze omulimu ettendo. Era amazima omukyala ono awadde abakyala mwenna abali ku UNN kuno challenge. Mbasaba mukole kyekimu kyakola. Buli asobola akole Tina kyakola. Omukyalo ono munnamawulire yakolako ne New Vision, abajjukira scandal y'abaana ba Museveni abaaleetebwa nga bayitiddwa ab'omuntu omulala mu ggwanga, ng'ekisaawe kisibe bannayuganda bonna babasibidde ku mawanga bavundireeyo. Omukyalo ono ya raising a voice despite nti yali akolera kitongole kya gavumenti, naga nti no, kyemukoze si kituufu. Abo be bantu bokka mu Uganda, biri ebisigaddeyo bisolo. Lwaki temwataddewo enkola mu kifo ky'okuleetera ku nnyonyi eyo abaana babiri ne muteekako ne bannayuganda abalala? Tina Fierce ekyo kyamugisaako omulimu, era nga ffenna bwe twamanya ebiseera ebyo nti eggwanga lyali liggale, nga onule incentials be bakola, ate nga by then olw'okuba yali munnamawulire, abamawulire bali incentials oba they are incentials. Kati bwe bamusala ku mulimu n'aba nga talina any hope. Naye teyakomaawo, yasigala ng'akola ebibye era n'agaana okuddayo okukozesebwa. N'agaa nti kya experience nze in employment kimala, kyekiseera atandika obulamu obwa self-employed. And here we are. Alina emikutu gye egisomesa ebyensa. Kyetulowooza nti Katonda ate okumujja ku Urban TV yatukolera, kuba ate yo baamukozesanga lugambo. You can imagine.
kati buwulire ebigambo ebiva mu kyalo ono okkiririza ddala nti akugoba yakuwa ekkubo oba amagezi. Katuwulirize ebigambo bya Tina Fierce. Ku Federo bannamulole ba Uganda mwenna mwewe challenge eno. Mwe abaana balina emikutu gya YouTube mu Uganda mwewe challenge eno. Tina gye yatandiseewo. I wish twaina Christina Amanda Nakaggwa wano. Singa naye yafuuka Tina, kati singa tuwezezza abakazi emmwaŋŋuli. Kubanga mukyala asobola bulungi okusomesa. Naye ekiwuka ekyeddalu kyagenda ne kimulyawo okukakana ng'atandise okwogera Lufalansa. Naye obudde tebunnayita Christina Amanda. You can start from where you are. You don't have to be on UNN to preach Federal. No. Kubanga gwe kyogezaako okweteekamu ate tokomye okwo n'okissa ne mu balala. Nti Federal Revolution Kimbugwe bw'atabaawo ng'etuula. Struggle Kyagulanyi bw'atabaawo ng'etuula. Kaposti nakalaba. But ekyo kikyamu. Kati there is Tina. Bw'oba obadde tomulina genda ku mikutu gye gyonna giri Tina Fierce 1 o subscribing. Kimbugwe bw'ataabengawo Tina will be there. So we need more Tina. Kyamukisa mubi nti munnaffe Jakana yatugenzeeko naye abadde ateekateeka mukutu so that tuleme ffenna kuteeka maggi gaffe mu kisero kimu. Nti bwe bajjawo UNN oba ne bajjawo omukutu gwa UNN kuba basobola olwo nga revolution eggwa. No. Start, people. Start with the little knowledge you have on Federal. Tulina website www.ufcc.uk. Kuliko information gy'osobola okusomeseza emyaka 2 oba 3. Mugendeeyo. Mugyeyo information musomese. Tulina Professor Brother Malik yatandise omukutu gwe. That's what I mean. It's not all about kuba ku UNN, kukukyaza ku UNN. No. Kimbugwe ali muntu omu. Oba tiimu ye, we don't have that manpower to host. Tulina abantu bangi ab'okuhostinga. Twalibadde tusobola singa tusobola. Oba twalibadde tubakyaza singa tusobola. Naye tulina okukola, tulina okwebeezaawo. Kuba temusobola tubeezaawo ffenna. So, kati gwe wenna awulira nti ddala you can. Please. Mujje tuba training, tubawe emikutu. Ekirungi abantu baffe batusondera wano akasente akasasula. Emikutu egyo tubayigirize how to broadcast yourselves. I mean how to produce yourselves. Yes, to broadcast. Bw'obanga toyagala kugulawo mukutu gwo osobola okweproducinga nga naye oyise ku mukutu gwa UNN. Kasitoba nga woli olina internet ennungi. Wali safe? Yes, you can. Nubeerako nganze bwendiko naye nga gwe we producing. That's how easy it is. So, ladies and gentlemen, njagala muwulize message ya Tina Fierce. N'obwegendereza. Kubanga ye yagisimplify nze ndowooza nze ebintu mbikalubya. Kubanga nze nawuliriza Tina Fierce ninga naye kati omuntu wana failing atya to understand this.
kakati nno mumbabuulira ki ndabye aba NUP emikutu egimu egya NUP ndabyeyo gumu ogw'Amasaaba oba yeeyita Masaaba Masaaba oba media channels I don't know but waliwo munaffe oyo Masaaba wa NUP nnyo yavuma Kimbugwe oba yafunamu ki simanyi kuba nalaba teyakyuka musajja yasigala yoyo saizi yeeyo enfaanana yeeyo owulidde okirabye nti okuvuma abantu tekirina kyekikyusa so Masaaba apostinze leero ng'agamba abantu nti Tina Fierce agenda kuba live mutuninge. Well done Masaaba, well done. N'emikutu gyammwe gyonna egya NUP please muteekeko Tina Fierce, naye temukoma ku kumuteekako, muwulirize byayogera ebikwatagana ku Federal. Masaaba, you a good teacher, I respect you. Tandika okusomesa Federal, mutandike muwulire. Bakiyita kusuulayo jjinja mu kisaka, muwulire bakama bammwe abo be musinza ba Mr. President ba General Secretary kye bagamba. Oba oli awo nammwe mujja kuwagguka nga ffe bwe twabawaggukako. Bannange bino ebintu bya Uganda, muve mu kujjajjatta abantu obuntu. Abo abantu nabo balina famire zaabwe tebagenda kuteeka mumu. Lwaki tetutembeeta Uganda ne tufuna enkola egenda ffenna okutubeeza ba boss, nga tetulina muntu gwe tufukaamirira, tetulina abantu be tuyita bakatonda abatono. Listen to this. I'll be right back. Everybody has been asking, Tina, what do you think we should do? 1, we need to get over and done with this constitution. 2, you want a progressive country? The only way to go is a federal system. Stop lying to yourself that federalism is for Uganda. Please, you have phones. Use Google for the right things. Look at the styles of governance in the world. A federal system does good. For any country it has been placed in, you can never go wrong. Trust me. Because you see, with federal, each region is going to be responsible for itself. Let's say Northern Uganda. If we are in a federal state, in a federal state, Northern Uganda itself as a region will have its own hospitals, its own schools, and all the taxes collected from there will cater to all these tiny things. They'll build their own roads, they will have their own schools, they will pay their own teachers, they will make sure that that region caters to itself to a point that nobody has to go to the central government and ask for anything. But what we are doing now is that even when we want the smallest thing, we have to look from Museveni and ask him, "Sir, can we do this? Sir, we need to do this. Sir, we need to do this." But in a federal system, think about it. Let's say you are in Kampala Central, under federal. All the taxes you collect in Kampala Central will be able to cater to Kampala Central alone. You won't need backing from the government. You won't need anyone's backing. The taxes alone, your revenue, will cater to your roads, your education, your schools, your everything, whereby you can stand and say, in this county, our children go to school at 9 p.m. And you do not need to go to the central government to ask for their permission. It is vice versa. The central government has to come to your regions to ask for permission to do anything. So which means no one has absolute power. Right now we have one person with absolute power, and that's where the problem is, because everybody gets drunk on power at some point. Believe it or not, even if it were you, a local man, you will get drunk on power somehow, somewhere. But under a federal system, just think about it. It is vice versa. The federal states don't have to go to the central government to ask for permission to do anything.
It is the central government that has to come to the states and ask them for permission to do anything. Which means indirectly the power is within the people, meaning your MCAs, your governors, your local district guys, your RDCs, all of them have to stay within that part of your region and they will be responsible. Accountability will be there. If the school is not built within that region, you know who exactly to hold accountable. But now, if a school is not built in the region, we are not going to know who to hold accountable. We talk to the RDC takes us to the cow takes us to the minister takes us to the president. It's a long chain of nonsense, a long unnecessary chain. It is just a chain for one person to continue holding power. It's not necessary. Read up on what federalism is. It is not a Uganda thing. Federal cuts states. That's what they do. Each region will have a state. If the Baganda have their own state, that is their state. They will see fit what they want for their state. If they can grow their state and it becomes better than Bunyoro, you can't hate on them. Because for them, in their state, they will use their taxes. They will use their governance in that state to better their state. So it gives every region a fair chance to grow. Which take it up. And there's a reason why the government makes sure that you people don't understand what a federal state is. There is a reason why they made it about Uganda so that they can create enmity. Because they know, if you asked for it, if Uganda got up and said, Tulibako, Twagala Federal, tuwajja kubeerawo omuntu abagamba mbu bano bagundi be baleeta kino, bano batwala kino, no, it will be an equal playing ground for everybody. Every state will be directly responsible for its growth. And that, my dear ladies and gentlemen, is how you will have a country that is progressive. But these are conversations we don't want to have, no? No, we don't. Someone was like, Tina, your YouTube is never going to grow because you're only talking to Ugandans. Yeah? It's okay. I'm not here to grow my YouTube. But I do know that I want to grow my nation. So yeah, I may not have 200k subs who are just watching me walk around naked or me going around to show you how life is good. Tebigasa, that's vanity. Think about it. Just think about it. I know most of you are lost in translation whenever this federal thing comes up. Mugamba abaganda bajja tufuga nedda tewali agenda bafuga mugenda kwefuga. Federal systems are actually where the coined phrase people power will come into play. But if you stay on a central governance, it is going to be one ninja, and I don't care who it is. It could be Mugisha Muntu, it could be Bobby Wine, it could be Sevo, it could be Baby Pombe. It doesn't matter. If you consolidate power in one person, at some point, power will corrupt them. But take away that power and keep the power for yourselves. Let us know that Busoga this year made this much money. They built their roads, built their schools, paid their teachers, paid their nurses without us having to say, Museveni tuyambe osasuleva civil workers. In a federal state, you will never hear things like that. Where can you be wulidayo? Or wulidayo si union in Bubaganyo to sasula? No. Because each region is directly responsible to catering to itself. Nobody has to go to the central government begging bananga makubonge eno mutuyambe mugakole tusaba government yetu yambe teri yo mu federal. Tusaba government yetu yambe teri yo mu federal tebali balimba. Bamufune federal wana Uganda mulabe. 4 years of federal in my country, you will be shook. You will be shook at the growth each region will have. But people have decided to keep their eyes on the Lord Charlie Mono politics. Watu agala president yono neda mekera kusababa president musabe federal. Musabe federal. But now your life will be different. Musabe federal muve kubiyaba president but I don't know how to emphasize this.
There's a reason why they took away civics and political education from school curriculums. Ask yourself why. Ask yourselves why. But now I can't keep telling you these things all the time. They cannot begin teaching you the systems of governance in your schools or teaching them to your kids, because that's how then you will rise up and say, we do not want this, we want that. They cannot educate you on the federal system because they know if they do, you will rise up and say, no, we don't want this, we want that. Stop thinking about which president is going to change the system. Every human being gets corrupted with power, be it you, be it me, be it your favorite politician. Once they get power, they get corrupted. And that's the plain truth, and you all know it. You know it. 2 things we only need to do to fix my country. We don't need a new president. Just 2 things. Scrap your constitution as it is right now. Scrape it. And number 2, which is the most important, ask for federal governance. That's the truth. That's the truth. Educate yourselves on the systems of governance out there. But dear, it is not supposed to always be that we have to kusaba government yetu yambe. Abebu dudaba enkuba ziba tutte government yetu yambe. Abebu soga mvunyuzi tutwala government yetu yambe. Abe Kampala potholes zitutwala government yetu yambe. Abasomesa tebanaba kusasulibwa myaka 5 government yetu yambe. Abananse tebafunye PPE bafa bagenderera. Yeah, it is civics, not physics. I got that twisted. They took away civics. Civics. Which one of you did civics? If you're in this generation, tell me you did civics. Political education, Mwamu Komadi. So, let me tell you. We have to sit down as a collective and decide that we want better. The only way we're going to get better, right, is under a federal law, because then accountability is at the grassroots. Accountability will be at the grassroots. Now, I do not know the processes that will go into us deciding, 1, we want a new constitution, 2, we want to switch up on the system of governance. I need to talk to my lawyer friends to figure that out. But that is the only way. All the inequalities you're seeing, all the inequalities in your country that you're seeing, that is the only way they are going to go. That is the only way. Because even if we get a new president today, the inequalities have been with us for 40-something years. To fix them is going to take another lifetime. It will take us a lifetime to just fix and correct if we get a new president. But if we get a governance system like federal, we don't even have to do much, because we're just going to start fixing everything every year. Every year. Each region will say this is how much we made. I know most of you don't understand. You look at the United States of America. That is a federal system. That is why you can see the president will have a directive and he wants to do something, but he can't do nothing until the governors and the different folks in these different states agree to it. America runs on a federal system, in case you didn't know, if you want to understand what federalism is. So just take the time out. Each one, teach one. Take the time out. Read up on these things. Read up on them.
See, it's easy for us to just be here making noise. Again, there, tukoye. But if we are not informed with the right knowledge, chabwerere. Kuba no mulala anajja. I hate to break it to you. Naye atuuka obudde n'afuuka ekizibu. Because it is just us. That is how we were created as human beings. Wow. Did you hear that? That is Tina Fierce. Ladies and gentlemen, mwenna muwe omukyalo n'obugalo, mwenna mutuuse message ya UNN eri omukyalo ono, era omukyalo ono mukubirize era mulagirire website ya UFCC eya www.ufcc.uk agenda kusangayo enteekateeka ey'eggwanga lye era ajja kuba asobola kati okubasomesa ng'abasomesa ku federo ya Uganda kuba information yonna gyeri. Era nabutya federo bwesobola okudda mu Uganda obulungi information ku website ya ufcc.uk yonna gyeri. Kati tukubiriza buli muntu yenna akole bw'ati. Abakyala abali wano mulabye challenge eyo. You don't have to bring out your face. You can work in curtains, behind curtains. Nga Malik bwakola, you can record. Ask Malik. He can help you to record shows. Ask me. I can help you to record shows. Mugulewo emikutu ejammwe gibeere mingi. Look at Tina Liberty. Big up Tina Liberty. Ye yasooka obbawa challenge. N'aleeta format nga ye. Naye you can imagine alina okulaba shows zonna from first minute to the last minute n'anootinga highlights. Abamanyi production mumanyi omulimu Tina Liberty gwakola. Kati tufunye Tina Fierce. She's not part of us, but she's a Ugandan. Has a right to tell you the fact. Now, nga tuvudde ku munnaffe Tina, njagala tuwunzike program ey'olwaleero. Kuba abawulidde, teach one, teach all. Naye twabaleetera wano Federal 5. Amazima bw'obanga olemeddwa okufuna abantu 5 tukukolere ki? In fact si 5, abantu 4 tukuyambe tutya nga bakulemye okufuna. Era ddala gw'olowooza Federe egenda kugenda etya mu maaso nga toyagala kusomesa bantu enaatuka etya Uganda mugamanyo kakati etuuse etya ku ground ffe tugitegedde naye kati etuuse etya ku ground. Okay, nga mmaliriza njagala nkubuulire ebigambo bino. Ngenda bissa mu lunyaanyi mbe Tina asobole okubitegeera kuba biyinza omuyambako okulaba nga abisomesa abalala nabo bakole bwe bati. Kati njagala buli omu kuba naawe nkusomesa bwe mba mbuulira Tina naawe nkubuulira. Bw'oba osomesa
this time. You could always cite Gwomulala, Tina Fierce, and keep replay her video clip to challenge other friends you have, to challenge your audience you are teaching. I'm going to circulate this video to you. I don't know, it's a little bit bigger, but I'll find out how I can do it. Spreading same oba similar message. Buli munaganda yewe challenge oku preaching oba spreading a similar message to just only 4 people that you regard as your core nucleus. Friends, and ask them, those 4, to spread the same message to just 4 other core nucleus, friends, and so on and so forth. Day in, day out, week after week, month after month. Five by 5 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 to infinity. Now, what is a core nucleus, group, all nuclear core? In chemistry, every atom consists a nucleus at its center. What is the core of an atom? Those are chechibuze kiri awo ku wansi oba subtitle. What is the core of an atom? The nucleus. Kubanga njagadde tukitegeera olwaleero. Era omutwe mugula agugamba nti the federal analogy behind this theory of 5 friends of federal is kyengenda okukulekera mu mutwe gwo olwaleero. The protons and neutrons are found tightly bound into a very small, positively charged central core called the nucleus. In the average size atom, the nucleus takes up 100 to 1,000th of the diameter of the atom. Abanyumirwa chemistry mumpe kumatu. Without the nucleus, the atom cannot exist. And without the atom, the molecular or molecular cannot be formed. Without moleculars, matter can exist. The nucleus
itself is the small dense region at the core of an atom, consisting of tightly bound protons and neutrons. An atom is composed of a positively charged nucleus without a cloud of negatively charged electrons surrounding it, bound together by electronicity or electrostatic force. Almost all of the mass of an atom is located in the nucleus, with a very small contribution from the electron cloud. Protons and neutrons are bound together to form a nucleus by the nuclear force. By speaking to four core nucleus friends, you are forming the protons and the neutrons that compose the nucleus of your federal atom. The five friends of federal are your protons and neutrons that will form your own federal atom. Your federal atom will combine with another atom to formulate a federal molecule, which when combined together will create the federal matter that will exist forever as the organically grown system of governance in our Federal Republic of Uganda. Many people ask why 5. Yes, many of you always ask why 5. Here is the divine answer. The spiritual meaning and the symbolism of the numbers. Umanyitu abagamba wano bya number 9 mugimanyi kati lero mumanye number 5. According to numerology, the number 5 symbolizes freedom, curiosity, and change, a desire to have adventures and explore new possibilities. Our Federal 5 abadde batakimanyi weyasimba oba weesimbi oba wetwagisimba, but it signifies more than just high energy and excitement. From biology and astronomy to faith and religion, the number 5 has special meaning and significance. We know, all of us, from our psychology, that we have 5 senses. Do you know them? That is sight, smell, hearing, touch, and taste. To experience the world. We also have 5 fingers on each hand. Abadde batakimanyi. We have 5 fingers
on each hand and 5 toes on each foot. Most mammals, amphibians, and reptiles also have 5 fingers and 5 toes on each extremity. So, according to astronomy, there are 5 unique positions in space where a small mass can orbit in a constant pattern produced from the gravitational pull of 2 large masses like the Sun and the Earth. Have a look at this. These 5 positions are called Lagrange points. There are 5 Lagrangian points for the Sun Earth system and 5 different Lagrangian points for the Earth Moon system. So, Lagrange points in the Sun Earth system, not to scale. You have to know that. This graphic you are seeing on the screen was created by Zander 89. CC by 3.0. The interaction of these forces creates a point of equilibrium where a spacecraft can remain. For example, the solar. This is the picture you are seeing. And the heliospheric over heliospheric observatory and the deep space climate observatory are currently stationed at the first Lagrangian point, that is L1. If you can look on your right hand, between the Earth and the Sun at about 1 million miles from the Earth. L2 is outside the circle, if you see it clearly, which is 1 million miles from the Earth in the opposite direction of the Sun, is currently occupied by NASA, over NASA's Wilson microwave anisotropy probe. So, therefore, number 5 has been proven scientifically and spiritually to be the point of equilibrium. Therefore, the 5 friends of Federal is the equilibrium point of our federal revolution, which must be taken seriously if we are to succeed. Mwe mwakalaba akantu ako nga akatonotono, but tikali katono. Now, the spiritual meaning
of the number 5 in other regions. I mean other religions. 1. Have a look at this. Have you ever seen this before? There are 5 pillars of Islam that every Muslim must adhere to as a true believer. Do you, all Muslim brothers and sisters on UNN, observe these 5 pillars? Just checking. 2. There are 5 sacred sake oba bakyatula bati mu Warabu oba Sikh, S-I-K-H, symbols that all sects must wear to express their devotion and dedication to their faith. These symbols are commonly referred to as the 5K over 5Ks. Kesh. Kesh means uncut hair. Kara, which means a steel bracelet. Kanga, a wooden comb. Kacha, cotton, underwear, also spelled as kach, or kachera. And kipan, over kapan, a steel sword. What you are seeing on screen is a photo of Kanga, over Kara, and Kapan. Just as we already know that there are 5 pillars of Islam, which are their core beliefs and practices. One of these pillars is that they must pray 5 times a day. In Christianity, there are 5 sacred wounds that Jesus Christ suffered during the crucifixion. The book of Psalms is arranged into 5 books, and the Torah contains 5 books: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which are called the 5 books of Moses. As you can see, the number 5 has so much symbolic meaning and significance to various people in a variety of ways. To us here, or to us Ugandans, in the Federal Revolution, 5 friends of Federal is our core nucleus and the equilibrium point from whence the entire revolution is birthed. That's for now. Preach federalism, teach federalism, think federalism, and dream federalism. Politicians stole your future. You can't get it back.
ekikuta obudde kiri buta. Akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Akuuma takuumira mpeera. Nze Kimbugwe. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu olw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera.